auf Posten in einsamer Nacht, da steht ein Soldat und hält Wacht, träumt von Hanne und dem Glück. On the home front, the people of Germany are preparing for Christmas. Some of the families of soldiers trapped in Stalingrad have letters brought out by air. Private Werner Bunnemann. My dear son, I hope that this is the last Christmas that you celebrate without me. The Russians have dealt us a nasty blow. It is now minus 30 degrees here. How nice it must be in warm rooms. Next year I will hopefully be back with you. Love from your father, Werner. 5 weeks later, 90,000 surviving German soldiers in Stalingrad surrender. 80,000 will die in Soviet captivity. Private Werner Bunnemann is one of them. With Hitler's war claiming more and more German lives, even old men and boys are now called up to fight for the fatherland. The diary of 15-year-old Wolfgang Findeisen. We have replaced the men so that they can go to the front. Soldiers had manned these guns until now. It's very exciting. I like this much more than school. We are now on duty 24 hours a day. We are boys no longer, now we are men. Hitler's homeland is under attack from the air. The Allies have begun firebombing Germany's cities. On July the 27th, 700 British bombers target Hamburg. The firestorm is filmed by Hamburg fireman Hans Brunswick. The fire is like a thunderstorm without rain. The heat is unbearable. I see people lying in the street. I try to help them, but they are already dead. Hamburg's streets are littered with bodies. Some of them so burnt that they are only skeletons. Some are reduced to small heaps of ash. In Hamburg alone, more than 40,000 people are killed. Hitler's advisors want him to tour the ruins and raise the morale of his people. Minister of Supplies, Albert Speer. I tried a few times to persuade Hitler. Goebbels had tried to put over the same idea, but in vain, and referred enviously to the conduct of Churchill. When I think of the propaganda value I could make of such a visit, he'd say. Hitler remains hidden away in his command bunker on the Eastern Front. Ich kann nicht jeden anklagen, kann sagen, ihr habt gewusst, was in Auschwitz vor sich gegangen ist, in Treblinka vor sich gegangen ist. Aber was hier im Reich vor sich gegangen ist, das haben sie alle gesehen. Jeder Deutsche hat gesehen, dass in ihrer Stadt die Synagoge brannte. Dass man die Juden eines Tages wegtransportierte. Hans Frankenthal was deported to Auschwitz-Birkenau. The death's head men were waiting for the transport. Der Zug stand noch nicht ganz, dann wurden die Türen aufgerissen, die Waggontüren aufgerissen, das Gebrüll und Geschreie, raus, 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 Gepäck im Waggon lassen. Dann sind wir rausgesprungen. Dann kamen die Befehle, Männer rechts raus, Frauen mit Kindern links raus, Frauen ohne Kinder weiter nach links raus. Over the years, thousands of SS men served in this factory of death.
Wieso konnten Leute, die normalerweise überhaupt unauffällig leben, nicht Sadisten sind, es gab Sadisten, aber nicht viele in Auschwitz, wieso konnten die in einer solchen Atmosphäre am tagtäglichen Massenmord mitwirken? The madness was based on the Nazi distinction between life that was worthy and life that was unworthy. Es gibt Herrenmenschen und Untermenschen. Es gibt Menschenrassen, die sich nicht aus historischen Gründen, sondern, wie man damals sagte, vom Blut her unterscheiden in höherwertige und minderwertige. Das hat man akzeptiert. Diese Ideologie vergiftet Menschen, korrumpiert Menschen. Du bist ein Herrenmensch, schön. Du kannst davon profitieren. Du kannst selber in einem kleinen Kreis zumindest ein kleiner Führer sein. Und diese Korruption wirkt. Wir sind die Auserwählten. Wir dürfen das tun, wenn es auch hart ist. Wir retten das deutsche Volk vor dem Erbfeind, vor den Juden. Nicht wahr? Das ist es. Die waren ganz durch Himmlers Reden motiviert, die man sagte, ihr tut den schwersten Dienst, den man als Soldat überhaupt machen müsst, nämlich hier werden die Juden vernichten, die Juden sind unser Unglück. Und ihr könnt sagen, wir waren dabei gewesen, wir haben das durchgestanden, wir waren so tapfer, wir haben das alles gemacht. Orders to be cruel were superfluous. Cruelty was rewarded. Sie haben die Kleinen befördert, wenn sie brav geprügelt haben. Sie haben ihnen Sonderurlaub gegeben, wenn sie das getan haben, was man von ihnen erwartet hat. Das ist der böse Mechanismus gewesen. A tormentor in uniform, drawn by an inmate. Wenn ich Schwarzhuber seine Stiefel ausgezogen habe und seine Jacke ausgezogen habe, für zu putzen in sein Büro da, ne? Und er war da in sein Unterhemd, da hat der wie nix ausgesehen. Da war der die waren wie niemand, wenn sie die Uniform nicht anhatten. Die waren nix. Nix. En français, rien de tout. Und so wie ich die Jacke angezogen habe und er hat seine Stiefel angetan und seine Mütze, dann waren das auf einmal Monsters. Das waren Verrückte. Die waren auf einmal, dass sie die Welt beherrschten. The so-called Superman wasn't found only in the camps, but also on the way there. Japanese submarine welcomed in German harbor. 30 September 1942. Der Atlantikküste. Ein japanisches Unterseeboot läuft einen deutschen Stützpunkt an. In the course of the common naval warfare of the three powers to the Pac, the Japanese warships have made contact with the forces of the Axis. Admiral Schultz, the commanding admiral of France, and Admiral Donitz, the commander of the German submarines, go aboard with the Japanese naval attaché to greet them. The Japanese commander reports to Grand Admiral Rader, the commander-in-chief of the Navy. Signing of the German-Japanese Economic Pact, 20 January 1943. The Reich's Foreign Minister von Ribbentrop receives the Japanese ambassador Oshima. This agreement will bring to full utilization for total war the great economic areas of Europe and East Asia.